Okay. So now take a 5 minutes break, okay? After the break, we will start the class. Take a 5 minutes break.
Okay, my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Okay, my screen is visible to all of you. Hello. Screen is visible. Yes, sir. ওকে, সো আচ্ছা, কুইজ কোশ্চেন কি খুব কঠিন ছিল বা কুইজের কোশ্চেন কি খুব ক্রিটিক্যাল ছিল কিছু? হ্যাঁ, জি স্যার, আজকে কোয়েশ্চেন অনেক হার্ড ছিল, মানে সব প্যারালাল টাইপের সার্কিট দেওয়া আছে, কেন জানি বের করতে পারা যাচ্ছিল না। মানে স্যার ম্যাথ তো স্যার একটু টাইম লাগতেছে অনেক। ম্যাথ একটু টাইমও লাগছিল অনেক। ৩-৪টা স্যার বের করতে পেরেছি, 10টা ছিল বাকিগুলো তো সব স্যার। আন্দাজেই হুম, দাগিয়েছি। আমাকে বলতেন যে সময় বাড়া দিতেন বা সময় বাড়া দিতাম, আপনার তো কোনো রেসপন্স করলেন না যে স্যার 10 মিনিট দেন। 10 মিনিট বলে 10 মিনিট দিতাম, সমস্যা নাই। তো আমাকে কুইজের সময় বলবেন না যে সময় বেশি লাগবে আপনাদের? 10টা ম্যাচ ছিল না কিন্তু, একটা ম্যাচে 3-4 বার ছিল কিন্তু। 4-5 4-4 মতো ম্যাচ ছিল। তো একটা ম্যাচ সলভ করে আপনাদের 2-3টা অ্যান্সার পেয়ে যেতেন। ব্যাপারটা কিন্তু এরকম ছিল। আমি প্রত্যেকটাই ইয়াতে ফিগার দিছি কিন্তু, প্রত্যেকটা কোশ্চেন আলাদা মানে সেম ফিগার দিছি। কোশ্চেন 1 এর কোশ্চেন 2 সেম, তারপর কোশ্চেন হচ্ছে 9-10 সেম, 6-7 এরকম কিন্তু সেম কিন্তু ছিল। ওকে, মানে কোশ্চেন সেম ছিল, শুধু আপনাকে দুইটা প্যারামিটার বের করতে হতো। আপনারা কি বলতে পারতেন যে স্যার কুইজ সময় আরো 10 মিনিট বেশি দেন, আমি দিতাম। Okay, so now today actually we will discuss the forward bias, reverse bias, and the PIV. Okay, so what is forward bias? So actually, till now we know that this is, suppose this is a diode. Okay, and what will happen here? Suppose if the voltage is applied there, suppose this is the voltage is applied, then we know that the current will flow from positive to negative in this direction. So this is positive, this is negative. So in that case, this diode is on. On mean what? And the current will flow across through the diode. Okay, so we can say, since actually this is positive is applied to the anode. Okay, so this is on, and this is called also forward bias. Forward bias. So why actually this is happening? Okay, why this is called forward bias? This is forward bias because actually this is same, exactly same edge. Let me clear. This is same. Why this is forward bias? Look at this one. Forward bias or biasing, that means forward bias is the where external voltage is delivered. External voltage, that means that voltage is called external voltage. Okay, across the PN junction diode. PN junction diode mean is applied to the PN junction diode. That mean this is the PN junction. This is the diode. Diode mean what? A PN junction. And basically this is P, and this is the symbol of the diode, and this is the 2D structure. So if we this is the diode is what? Diode is nothing but a PN junction, right? So is external voltage is delivered across the PN junction. That means this external voltage is delivered to the PN junction. Okay, in the forward bias setup, that means in the forward bias setup, that means the P side of the diode is attached to the positive terminal, and the N side is fixed to the negative side of the battery. That means this is called positive of the diode, and this is actually of the external voltage source, and this is negative of the external voltage source. When the positive is connected to the P side, now it is connected to the P side, right? Then that is called forward bias, and almost it is the same. The negative is connected to the inside. Okay, so that means in this setup, the diode positive, the voltage source positive is connected to the P side, and the negative is connected to the inside. That's it. So সোজা কথা হচ্ছে, যদি ডায়োডে যদি ফরওয়ার্ড, যদি ব্যাটারি পজিটিভ টার্মিনালটা যদি ডায়োডে পি টাইপে কানেক্ট থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের ফরওয়ার্ড বায়াস. Okay, and actually why? Actually you can ask. Okay, let me explain the another thing. Now reverse bias. So how do you mean by reverse bias actually? So let's say the thing, now the case is opposite. Now they are at the opposite case. So now the voltage is applied here. Okay. So
This is what? Positive, this is N type. This is P, this is N. If the positive of the voltage, the positive terminal is connected to the P side, then it is called forward bias. But now, in here, this is positive, this is negative. The positive is connected to the N side, right? And the negative is connected to the P side. So in that case, this is called reverse bias. Reverse bias. So actually, you know that in the for reverse bias, actually there is no current flow, right? No current will flow. Okay. So this is actually what in open circuit. That's here. In the standard diode, forward bias occurs when the voltage across the diode permits natural flow of current, while the reverse bias denotes the voltage across the diode in the opposite direction. That means while the reverse biasing denotes the voltage across the diode in the opposite direction. Okay. That in opposite direction. Okay. So these are the two main discussion regarding the forward bias and reverse bias. Now, so now we have the idea about the forward bias and reverse bias. Okay. Now the question is, actually in the forward bias, why current can flow? So in this setup, why current can flow? Okay. So you know that in between when it is P and N type, that means P and N type. This is P type and this is N type. So in the P type, what is the majority carrier? The majority carrier are the holes. Okay. And the in E type, electron are the majority carrier. Okay. When the P and N type is formed, when P and N type is formed, a depletion layer or region is created. So some electron will fill up some. So there are some electron here. Okay, there are some electron here, and the electron will fill up the holes nearby the P type. This looks like this. So this electron holes is filled up with the electron. This holes is filled up. This holes is filled up. Just an example. Okay, the nearest holes will be filled up with the electron. There are some electron, and this suppose there are some electron there. There are some electron there, and there are some electron. Okay, in this region there are some electron, and this electron will fill up these holes. Okay, and this is called the area. No, not like that. Suppose this is the area in where the depletion layer is created or depletion region. It is called depletion layer. Okay, or it's depletion region. It can also refer to region. Depletion region. Depletion region or depletion layer. Okay, so the depletion region or layer. Suppose this is there are some electron there, and this electron will fill out the holes. অর্থাৎ এখানে কিছু ইলেকট্রন ছিল, এই ইলেকট্রনগুলো পার্শ্ববর্তী যে হোলসগুলো ছিল সেগুলো ফিল আপ করছে। এখানে এই কারণে এখানকার কোনো ইলেকট্রন আর নাই, ওকে। এই ইলেকট্রনগুলো কোথায় চলে গেছে? এই হোলসে চলে গেছে, ফিল আপ করছে, তাই না? That's why it is called a layer is created. Okay, this layer is called depletion region or depletion layer. Also, this is referred as potential barrier. Potential barrier. These are the three: depletion layer, depletion region, or potential barrier. Okay. So what will happen when we apply? Remember, this is for both cases. This is till now it is happening for both cases, both for forward bias and reverse bias. So মনে করেন যে এই কেসটা কিন্তু সবসময় হচ্ছে, এটা both ফরওয়ার্ড bias and reverse bias, এইটা এখন কিন্তু সব biasই হচ্ছে এটা, হ্যাঁ।
Now, what is the scenario when we apply the forward bias, when the bias is forward bias? So this is positive and this is negative, like that, positive, negative. So in that case, when the positive is applied to the P side, okay, then we it is স্যার আপনার কথা শোনা যায় না স্যার। হ্যালো, আচ্ছা আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন কোন পর্যন্ত? স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু লাস্ট স্ক্রিন 1 ভিজিবল মিনিট শুনে এই নেই তো স্যার, এখন লাস্ট 1 ভিজিবল। মিনিট। আচ্ছা এটা শুনছেন যে যখন হচ্ছে ডিপ্লেশন পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি তখন কি হয়, এটা শুনছেন? না স্যার, না স্যার। ওকে, this is the normal case. Till now this is same for both forward bias. Till now that means for this configuration is same for both forward bias and reverse bias. So actually what is happening here, when we apply the forward bias, that means this is positive, this is negative. Okay, that case this is called what? This is the called so-called potential barrier or depletion layer or depletion region. That means potential barrier. Okay, when the forward bias is applied, the depletion region decreased. Okay, that's why the electron can passes from here to there. That means the electron can passes from here to there. Why? Because when the forward bias is applied, the depletion layer decreased. That's why the depletion layer means this layer. It is a barrier. This is called so-called barrier. Barrier mean potential barrier. It will actually prevent the potential. Okay, it is actually barrier for the potential. That means voltage. Okay, that's why when the potential barrier decrease, the electron can passes from here to there. মানে এটা যেটা ব্যারিয়ার, তখন যখন এই ব্যারিয়ারটা কমে যাবে তখনই তো আপনি ইলেকট্রন ফ্লো করতে পারবে। আপনি এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছেন, ফ্লো করবে, তার মানে কি এখানে কখন ইলেকট্রন ফ্লো করবে, যখন এই ব্যারিয়ারটা কমে যাবে, ব্যারিয়ার পুরুত্বটা কমে যাবে। In that case the current can flow. That is so called when the forward bias is applied, the potential barrier decreased. Okay, but that is different for the reverse bias. Reverse bias means this is negative, this is positive. Applied, in that case the potential barrier, in the reverse bias no current will flow. That means current cannot flow because the potential barrier increase. When we apply the negative reverse bias, this potential barrier increase more, like that. This is increased, this potential barrier increased. That's why the electron cannot passes. Okay, the আপনি potential barrier টা ওভারকামই করতে না পারেন, তো ইলেকট্রন তো পাস করার কোনো কথা না। So no electron will pass. No electron not like that. Suppose electron cannot passes, okay, by overcoming this potential barrier. That is the fact. বুঝতে পারছি কি এখন পর্যন্ত সবাই? মানে কথা হচ্ছে যদি ফরওয়ার্ড বাস অ্যাপ্লাই করি পটেনশিয়াল ব্যারিয়ারটা কমে যাবে, তাই ইলেকট্রন ফ্লো করতে পারে। পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার মানে কি, এই ব্যারিয়ারটা। যদি রিভার্স বায়াস হয় অর্থাৎ নেগেটিভ হয় পি সাইডে, তখন হচ্ছে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ারটা অনেক কি হয়ে যাবে, বেড়ে যাবে। এখন বলতে কি আর কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারেন? এনি কোশ্চেন টিল নাও? নো স্যার। That's why that is the difference between the forward bias and the reverse bias. Okay, and now the last one is the PIV. Okay. PIV mean, that means P in, this is a very simple PIV. PIV, that is so called peak inverse voltage. It means actually the maximum value of the reverse voltage. The maximum value of the reverse voltage, okay, that PN junction diode can withstand without damaging itself is known as peak voltage. There are two important parts. That is, one is the maximum value of the reverse voltage.
maximum value of the reverse voltage, that means suppose this is diode and here the maximum voltage is applied. So now it is reverse voltage, okay, because this positive is applied to the here, okay. Now reverse voltage, maximum amount of reverse voltage that the pin junction or the diode can without damaging itself. So without damaging itself, the maximum amount of voltage can apply. Suppose just an example. Suppose this is a reverse bias. Okay, if I apply, suppose this is a gallium arsenide, its rated voltage is 1.2 voltage, right? So actually we don't know. Suppose if we apply 0.1 voltage, it might be like that. The diode is still flow current. Okay, যখন এখানে আমরা 0.1 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করব, এখানে ডায়োডে কি হবে, আমরা জানি কি এখানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে কি হয়ে যায়, ডায়োড ওপেন সার্কিট হয়, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু তা না। এখানে এমন নির্দিষ্ট পরিমাণ we need to apply certain amount of voltage for which diode is open circuit. The diode acts as an open circuit. Okay, so like that, suppose if you apply 1 voltage, 0.1 voltage, the diode actually flow some current, but the current is very small current. Okay, teeny current, very small current, teeny current will flow, and the voltage is called reverse voltage. Reverse voltage, the maximum amount of voltage that can flow out, okay, without damaging itself. Damaging itself means until it's open circuit, looks like it's acts an open circuit, that is called damaging. Before reaching the open, okay, the current can flow, that is called reverse current, that is called teeny current, that is called reverse current. Reverse current মানেটা কি হলো, যখন আমরা রিভার্স ভোল্টেজ এখানে রিভার্স ভোল্টেজ দিচ্ছি, এখানে ডায়োড এমন হতে পারে যে প্রথমে ডায়োডটা কি হয়ে যায়, ওপেন সার্কিট না হতে পারে। কারণ কি, ওপেন সার্কিট হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে। তখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত কিছু কারেন্ট ফ্লো, এই কারেন্টটাকে টিনি কারেন্ট বলা হয়। টিনি মানে কি, খুবই অল্প। এই কারেন্টটাকে বলা হচ্ছে রিভার্স কারেন্ট। This current is called reverse current. The current is very small current, okay, and the voltage is called reverse voltage. Okay, so this is called PIV, that is peak inverse voltage, the maximum amount of voltage that can be applied in the reverse condition, that is called peak inverse voltage. Okay, without damaging itself. Suppose 12 volt, suppose 1 volt in 1 volt, that's actually working. Okay, but when you apply 1.2 voltage, it looks like that acts as an open circuit, that is called what, not PIV. So what is the PIV? PIV should till what, the diode acts not like an open circuit. Suppose 1 voltage is okay for the diode, it gives us the teeny current, but when it is not PIV, but if I apply 1.1 voltage, now the diode acts as an open circuit. So this 1.1 voltage cannot be replaced PIV, that is peak inverse voltage. যে ভোল্টেজ পর্যন্ত ডায়োডটা ড্যামেজ হবে না, সেই ভোল্টেজটাকে বলা হচ্ছে আমার কি, পিক ইনভার্স ভোল্টেজ। দ্যাটস ইট ইজ কলিং the diode can withstand without damaging itself. Okay, the rating of the peak inverse voltage is given and described in the data sheet provided. The voltage coming across the junction. So that is the basic things. Okay, so আমরা দেখতে পারলাম কি, in the reverse, when the reverse bias, some current will flow, some teeny current will flow, that is called very small current, and it is referred as reverse current. Okay, and the voltage we apply, that is called reverse voltage. Okay, teeny current will flow until the diode reach open circuit. This is the condition for open circuit. Okay, so that's it for PIV. Any question till now? Okay, that's all for PIV. Okay, forward bias and reverse bias. That's it. So don't worry, those who didn't do well in the quiz. Okay,
So don't worry. If I just try to cover the basic things, okay? জি স্যার স্যার আমাদের স্যার Submission. টাইম অনেক কম স্যার সাবমিশনের লাস্ট ডেটটা বাড়ানো যায় না ওবি এরটা ওবি তো একটা ম্যাথ শুধু 5 মার্কে 10 স্যার মার্কে ওইটা একটা ম্যাথ। কিন্তু স্যার এটা বুঝতেই পারছি না আচ্ছা আচ্ছা কোশ্চেনে বুঝতেছেন ওইটা বুঝতে পেরেছি, আমি জানি আমি এই জন্য দিছি। আমাদের ডেডলাইন সম্ভবত 24 থেকে, তাই না? স্যার 23 তারিখ ওবি এটা 23 তারিখ মানে 23 তারিখ 12টা আচ্ছা আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে? কালকে না পরশুদিন না 21 তারিখে না? জি স্যার 21 তারিখ আচ্ছা আমি এটার কাজ করেন আপনারা 21 তারিখে ওবিজি অ্যাসাইনমেন্ট হয় 23 তারিখে। আচ্ছা 21 তারিখে আমি বোথ অ্যাসাইনমেন্ট মিড অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড ওবি অ্যাসাইনমেন্ট দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট ডিসক্রাইব করব, ঠিক আছে? দেন হচ্ছে আপনাদের সবকিছু বুঝিয়ে দেবো, আপনি ইজিলি সাবমিট করতে পারবেন, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, এখন আপনি জাস্ট ইয়া করেন, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, এখন জাস্ট ট্রাই করেন আর ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য ডেডলাইন। ইফ অ্যাকচুয়ালি উই নিড আই উইল এক্সটেন্ড দ্য ডেডলাইন, ওকে? ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, বাট ফোকাস অন